Vous êtes pas mal à matin? C'était pas mal. Ouais, c'est ça. On le dit souvent, mais c'est la plus difficile à gagner, Alexandre, la dernière. Oui, absolument. On s'attend qu'ils vont sortir avec le couteau entre les dents. Quand tu es au pied du mur, tu es désespéré, tu vas tout donner. Donc, je m'attends qu'ils fassent ça, mais je m'attends à la même chose de notre équipe. On veut terminer ça ce soir dans nos partisans, puis je m'attends à un excellent match de hockey ce soir. Ça veut dire quoi, matcher sans sentiment d'urgence? Comment vous faites ça? Bien, c'est d'avoir la même mentalité que si on était dans leur position. Je pense que c'est ça de vraiment faire, qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Fait que, si tu arrives, tu perds la série, tu fais face à l'élimination, tu es vraiment désespéré. Fait qu'il faut avoir la même mentalité qu'eux. Mon coach a dit de la clarté dans le chaos. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, cette phrase-là. Qu'est-ce que ça dit dans ta tête? Il va y avoir du chaos. Vous agissez comment là-dedans? Oui, c'est sûr qu'il va en avoir. Il y en a à chaque match. C'est de rester calme, garder son sang-froid. C'est une série qui a eu beaucoup d'émotions, des hauts, des bas. C'est important de rester neutre là-dedans le plus possible. On est quand même humain, là. On va s'emporter nous autres aussi, mais si on est capable de se ramener dans le moment présent puis juste être neutre tout au long du match, c'est ça qu'on veut faire. Jouer un match, vous pouvez sortir l'autre équipe et un paquet de jeunes qui ne l'ont jamais vécu. À quel point c'est important de se ramener à ce que vous avez fait dans le passé, dans le championnat du monde junior, Ligue américaine, surtout pour les jeunes. Oui, bonne question. Évidemment, dans la Ligue nationale, on l'a peut-être moins fait chacun d'entre nous, mais on l'a fait au courant de notre carrière, que ce soit dans les juniors, comme tu viens de mentionner, des gros matchs en championnat du monde ou des choses comme ça. Donc, c'est aller chercher l'expérience que tu as acquis tout au long de ta carrière puis d'amener ça ce soir. Je pense pas qu'il y a une recette gagnante. C'est vraiment de continuer à jouer comme on joue, puis de s'entraider, d'être désespéré, puis quand on va faire ça, je pense qu'on va avoir du bon résultat. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé à Montréal. Est-ce qu'il y a danger aussi de le bruit ou le chaos extérieur, les chums, les amis qui imaginent déjà une série contre Boston ou Buffalo? Oui, puis non, moi je suis québécois, je le vois un peu plus, je le ressens un peu plus peut-être. On essaie de garder ça le plus serré possible, si on peut dire ça comme ça, mais je pense que tu sens la ville est excitée. Nous aussi, on est excités. Il faut juste utiliser cette énergie-là de la bonne façon. Mais je pense pas qu'on se met une pression supplémentaire. Je pense qu'on s'en met assez dans la chambre. Fait que t'es prête à ce que le monde renverse des voitures ce soir? Non, j'espère pas. On espère pas, ouais. Mais tu sais, vendredi soir, il fait beau. Si on gagne, c'est pas. Mais écoute, on va se concentrer pour le match. Ouais, il fait froid un peu. On va se concentrer sur le match d'asseoir, mais on n'espère pas que ça flippe des voitures quand même. Est-ce que comme, de la manière que la série s'est déroulée jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui explique la grande invité? Take the energy from the fans and just enjoy the process too, enjoy the game, and just play like it's another game. Like we show up every single game, so it shouldn't be different tonight. On parle souvent de l'importance de marquer le premier but au hockey. 4 fois sur 5 dans cette série-là, l'équipe qui a marqué le premier but a gagné le match. Est-ce que ça raconte bien l'histoire de la série, selon toi? On essaie de pas trop regarder ça, honnêtement. Qui score le premier but, on score le premier but, on joue de la même façon. Puis, écoute, quand on gagne par un but pour en troisième période, on essaie de continuer avec la pression de rondelle. Donc, c'est la même chose si c'est 0-0. Donc, continuer de la même façon. On score le premier but. T'es passé par là avant. Comment on se peut faire un match où on peut éliminer notre équipe, en sachant qu'on aurait aussi peut-être une deuxième chance? Une deuxième chance? Moi, je veux dire, si vous échappez, vous allez avoir une chance. C'est pas la même énergie qu'eux autres du désespoir. Non, c'est sûr. Mais comme j'ai dit, on s'est présenté à chaque match. Ça ne devrait pas être différent ce soir. Oui, un plus gros enjeu, puis ça peut être extrêmement satisfaisant aussi de gagner ce soir, mais on garde ça un chiffre à la fois, puis on s'amuse là-dedans. Ça reste une game, puis on sait à quel point ça peut être plaisant. On s'amuse là-dedans, es-tu vraiment capable de t'amuser là-dedans? Oui, 100%. Chaque petite chose compte. Évidemment, il y a des hauts et des bas en play-off. Mais écoute, les hauts, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis, la performance, sous pression, les petits détails, les block shots, take a hit, vraiment, tout est vraiment incroyable. Il y a une chose qui a fait une différence quand même assez importante dans le dernier match, c'est votre discipline et votre sang-froid.
J'imagine que si vous avez quelque chose à apporter de la dernière game, c'est probablement ça. Oui, 100%. Être, pas prendre la pénalité, c'est vraiment important pour nous. Puis, on sait qu'ils ont un très bon powerplay, ils bougent bien la rondelle, ils prennent du momentum sur le powerplay. Donc, on sait que c'est une équipe très opportuniste aussi comme équipe. Donc, ils ont une chance et ils sont capables de la mettre dedans tout de suite. Donc, il faut faire attention à ça. Philippe, tu as eu une période d'ajustement quand tu es arrivé avec les Canadiens, mais comment tu dirais que les séries éliminatoires t'aident vraiment à trouver une identité, un rôle précis, peut-être un rôle accru avec le Canadien? Oui, ben je le sentais plus vers les 5-10 dernières games, je le sentais de plus en plus confortable dans le système, puis selon les règles à Marty, puis les ajustements avant chaque game, devant chaque équipe aussi. Donc pour moi, ça c'était différent, puis tu as raison. En playoff, tu joues la tête baissée, puis tu travailles extrêmement fort, évidemment intelligemment, le plus possible, mais c'est un peu plus facile, je dirais. Comment tu as vécu ton dernier shift? T'aimes pas 3 minutes et 30? Honnêtement, j'ai pas vu passer. Moi, j'étais dans ma zone, puis c'était juste de tuer le plus de temps possible, puis de gagner une grosse game. Puis, je sais pas, j'ai pas vu le temps passer du tout. Là. Quand tu es sur l'adrénaline comme ça, ça passe vite. Puis, mais c'était un long chiffre, c'est sûr. Bill, you made a living frustrating. Amazing. Ce soir, la clarté pour toi, en ta vision de joueur de hockey, c'est quoi avoir de la clarté dans un match où il va y avoir beaucoup de pression? Tu sais, garder ta ligne, on va dire, d'excitation, toujours au même niveau, on va dire, les hauts, les bas. Tu prends un but ou tu marques un but, ou c'est les fins de match, essayer de garder la tête froide, on va dire. On sait que l'ambiance va être au rendez-vous encore ce soir, donc ça va nous donner de l'énergie. Il faut juste le prendre ça positivement. Puis rester calme, on sait qu'on a une bonne opportunité devant nous à la maison, donc pas se prendre la tête puis juste jouer notre hockey qu'on a joué jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Salut. Je sais que la série... What makes this time of year so special and so difficult. So, just going to continue to try and do the right things and keep battling. Is there one thing for you that you want to focus on that? It's not the result, obviously, but is there one thing in your own process that you want to focus on that would bring out better opportunities for you in the game? I don't know. I think just kind of dialing in, my whole game. I think a lot of the areas I can be a lot better in, and I just want to help create more for the group, and I think tonight's another opportunity to do that. There's a lot of talk about keeping your emotions in check, the poise and all that.
that when you see the Lightning stifling your offense that way, is it a struggle or frustrating at times, to keep your composure in the face of that? No, I mean you gotta move on. You gotta focus on your next shift and your next play. You can't dwell on anything, any mistake in the past. You gotta, your next shift's an opportunity to kind of recreate that. So it's been nice to be winning these games, and again, just another huge opportunity to get one more tonight. What can you say about the secondary scoring you're getting and the way the dog plays? Yeah, they've been unbelievable. I think being able to see them kind of own pucks down low and have pucks in the ozone a lot definitely helps our entire team. But I think everybody's kind of stepped up in their own way and brought more to the table. How would you describe this hockey? Fun. I think it's so competitive. It's like a chess match. I think everybody kind of knows what to expect, but every shift's a battle, and that's what makes it so exciting right now. Did you watch the other series? Oh yeah. Did you watch the Minnesota game? Just what did you see?
Well, I think we're playing some good games. It's hard physical hockey as it should be, and so far I enjoyed playing in every game. These tied one-goal games, it's fun to play in, and just looking for one more win tonight. I know it's been a while, but I have to ask you about the hit. Just how did you feel, and how did you process that whole experience and move on from it? Yeah, I mean it's happens. I turned and I saw him coming too. It just wasn't much space where I should go at that moment, and he got a good hit. It's good for the guy. Doesn't play much, so maybe it makes him play a little more. But gotta take it. It doesn't matter if I get hit or anything. It's how I come back, and I just want to keep playing hard the same way. And I think it's all good. There's been so much talk in this series about how hard their guys have worked to shut you guys down. You still have a great opportunity in front of you to change that. Just how do you approach it? Yeah, just gotta be ready. Just gotta believe that it's gonna go in, and that's what we do going into every game. But at the end of the day, it doesn't really matter who scores as long as the team wins. How did your game like to play with a different center almost every shift, also, especially in the third? I think it was good, something new for me too. But it worked out pretty well for us. So I liked it. Nick had said that before that big hit he took, he yelled at you, but he wasn't sure if he was so loud in here. Did you hear him, and how difficult is it to play when it's so loud? Yeah, it's pretty loud, but I kind of knew the guy was there. I kind of heard Susie, but I was so committed to going there, and just ended up beating a big one. But it doesn't matter. We're up 3-1 now, and we want to win the game tonight. You're right, because since we've known you, you've set such high expectations for yourself. Just how do you feel you're living up to them, and what would you like to do moving forward? Obviously, I would love to do more, love to get on the board more, score more goals and stuff. But sometimes it's going to be like that, and just gotta, like I said, stick with it, keep working hard, and believe that it's going to go in. Obviously, I expect more of myself, and but any time it will come, I'll take it. You're obviously
influence ou change ton équipe quand il s'en va défendre comme il a fait l'autre soir, quand il joue physique comme il a fait l'autre soir? Tu vois-tu chez les autres leur comportement changer? Je ne sais pas, c'est une game qui... c'est une action, c'est un chiffre qui fait accélérer les choses pour les prochains joueurs. Tu sais, je pense que nos joueurs, ils voient Nick à tous les jours, comment est-ce qu'ils pratiquent et tout. C'est une influence tout le temps. Tu sais, c'est un leader. Tu sais, puis c'est sûr, il est capable d'inspirer ses coéquipiers avec ses actions. Tu sais, puis ça prend ça de ton capitaine. Salut Martin. On l'a répété 1000 fois que vous avez une équipe jeune. Le match numéro 4, le plus difficile à gagner. C'est pas juste un cliché, ça se répète tout le temps. Ceux qui ne l'ont jamais vécu, comment ils se préparent vraiment à ça? Tu sais, parce que tout le temps, peut-être derrière de la tête, l'idée que vous avez une autre chance, possible. Est-ce qu'on se ramène beaucoup aux expériences qu'on a vécues dans le passé, là, à d'autres niveaux? Vous voulez avoir la clarté dont tu parlais hier? Non, je pense que c'est rester focusé sur le processus. De ne pas se faire embarquer avec tout ce que ces situations amènent. Ça va être très bruyant. Il y a beaucoup de chaos. Chaos? C'est chaotique. Oui. C'est chaotique sur la glace, dans les estrades. Puis je sais, c'est pas facile de gagner cette 4e game-là. Mais si tu restes ton processus, les actions sur la glace vont être pareilles. Les règlements de la game vont être pareils. C'est juste es-tu capable de rester calme et avoir une clarté des choses qu'il faut que tu fasses à travers tous ces moments chaotiques. Martin, tu parles de chaos sur la glace, dans les estrades. En tant que gars de la région de Montréal, tu sais que par le passé, quand le Canadien gagnait des séries, des fois, il y avait des débordements dehors aussi. Vu que c'est la première fois que tu es en position de pouvoir faire ça, est-ce que as-tu un message pour les fans par rapport à comportement possible? Bien, le seul message que j'ai, c'est on a besoin de tout le monde. On reste ensemble. T'sais. Ça, je veux dire. Marty, I think maybe people outside of Montreal are going to see just how good Lane Hudson can be defensively in this series. Where has defensive play improved the most, do you think, over the course of this year? I don't know if it's one thing, Stu. I mean, I feel like he's such his high compete level, and high intelligence, that if something happens to him like once, he learns from it quick and it doesn't happen again. Like, he's just, to me, it's, game to game, yeah. I mean, it's been a big part of our success. But overall, I would say what impresses me most with Lane is his compete level. Hey, Marty. Obviously, with Dobson out, Carrier had to be elevated into a bigger role, more difficult ice, more difficult matchups. Just how have you seen him navigate that, and how has he allowed you to kind of compensate for losing one of your top guys? Yeah, very well. He's played very good. I feel it's hard to replace, Noah Dobson's minute with one guy. You look what he's done. I feel like Jocko and Stroobs have elevated their game. I think collectively we've been able to sustain Dauber's absence. Absence? Yeah. So it's been good. You were a targeted player in the playoffs many times. How did you deal with it? I know you've talked about how collectively you have to get yourself out, but individually, when you are a targeted player in the playoffs, how do you deal with it mentally? How do you break through it? Just try to see things clearly through the chaos. It is. You can't get, you have your own expectation. You hear everybody else's expectation. All that, it's noise and chaotic. Can you just stay focused and clear with the reads that you have to make while all this is around you? You can't control that. You can't control this.
mostly to try to break through the guys who are trying to stop them. Like just they're facing a level of pressure from the opposition. Yeah. So having faced that yourself, how did you break through it? If you were able to deal with the external factor. Yeah, keep pushing, but it starts in here. You gotta block the noise, stay focused. It's kind of a follow-up on Eric's question, Marty, but just, the expectations for guys like Kucherov and Caufield to just score every night, and now it's the playoffs, and again, can you tell people who haven't played the game, it's not that easy at this time of year? I mean, both teams are defending extremely well and extremely hard, and I feel that, you have to be able to manage these kind of, the way the game is played, so sometimes, you find yourself probably having to defend more than just worrying about offense. And, because their matchup hasn't been easy. Like, they're playing against guys, they're defending hard, and they're trying to score too. Sometimes you have matchup where it's easier in the sense that the line that's matching you is not necessarily trying to score too. So you can actually probably have more calculated risk in your game, and I've experienced both. And you have to be on high alert as an offensive guy when you're getting defended by elite offensive guys that are playing defense too. So it's not that easy, and I feel our series been tight because of that. The offensive guys from both teams are playing defense as well.